asalaamaaleykum suñ mbokki seetaankat yi di leen di welcome suñ beneen programme yi épisode boo ànd ak waxtaan bu jonge si jamono jii nii dem ak si suñ réew mi ñi nga xam ne ñu ngi doxal réew mi ñi nga xam ne ñu ngi seetaan programme bi tamit di leen di wax yëpp bismillah. man maay Moussa Amul Nyassi di député bu jógee si Foni Kansala toogal leen ci pencum réew mi ñu ko ooyee National Assembly. man maay Madi Jobarteh man lu ma def kay si réew mi dama yëngu si ay affaire yoo xam ne mooy ay doomi aadama mbiri démocratie ak good governance taxaw si réew mi so kontaan naa trop pour nekk fii di fix comme ni ma ko waxee woon Muhammed ñu defar ko lu yaaxu ñu defar ko so kontaan naa trop and I hope nañu am waxtaan bu neex. xibaar dafa am solo trop léeg-léeg di nga gis waay mu ngi joxe xibaar muy wax ba ku ko déglu mu gis ne dëgg kii moom mu ngi joxe xibaar waaye on the whole xibaar bu moo joxe ak li am dafa ute. waaye it is important tamit that committee ñu toog ñu indi nawet ñu indi experts yi xam mbiri énergie ak yooyu noonu ñu waxtaanee mbiri énergie lu tax ñu ngi am problème électricité si réew mi. waaye dama ne it's not security sector reform but it's security pocket refill moo nekk di am. because security sector reform 2017 ba tey security sector reform ban reform ngaa ñëwaat ngaa indiwaat yow amul loo waxut nit ñi yow def nga sa validation and everything and all what's not. What is stopping you from implementing? So what kind of contract is that? So that so if I can say then there'll be a profit sharing. That $20, $10 of Adam Security report, $10 to Gambia government. Which am I pay $10 to Gambia government? For money travel out of the Gambia or do back into the Gambia. Mr Nyassi fi mu nekk nii si pencum ndawum réew mi xam naa ne yu bari yéen a ngi koy defar waaye bokkoon nga tamit si ñi nga xam ne ñoo doon doxal réew mi ci nguur gi passé mooy nguuri Jammeh dafa am yoo la nekk di yëg si changement ou changes yoo xam ne yéen a ngi koo fil fi mu nekk nii si National Assembly bi in terms of improvement compared to the former government loolu laa bëggoon nga commencé sa waxtaan bi. jërëjëf Mohamed. say kàddu boobu li ma fee wax mooy comme ni nga ko waxee yàlla wërsëgal na ma liggéey ci nguuri Jammeh bi te liggéey naa ci ñaari fànna waaye soo ko seetlu yeeg si benn palansoor bi la parce que nekkoon naa West Coast Region as deputy governor ma jógee fa the ministry local government as minister ci jamono boobu nag nekk ma woon ci néegi tànneef yi waaye maa ngi doon toppa xew-xew yi nga xam ne moo doon xew si néegi tànneef yi gisoon nañ ñi fa nekkoon niñ farlu woon ci seen liggéey bi gisoon nañ ñi fa nekkoon nuñ doon def seen liggéey bi comme ni ko liggéey bi santaane man rafetlu naa seen taxawaay rafetlu naa seen liggéey ndik liggéey nañ comme nu ko liggéey bi santaane léegi ci jamono bu ñoo wax ni yàlla ñoo wërsëgal ma ñëw nekka tànneef ci néegi tànneef yi ñu nekka di toppa sarta yi nga xam ne moom la liggéey bi laajte nit ki saa yu nekk jamono bu nekk changement su amee dina am ay wécciku yu am waaye nag bu ñu réeree mbir ñi nga xam ne tamit seen jamono niñ doon doxalee ak ñun suñ jamono nu ñoo doxalee am na ay uute te uute yooyu noonu yëpp soo ko seetluwee moo tax changement luy njëriñi changement ki fa nekkoon mu jógee fa yow nga ñëw li nga doon def te mu doon njëriñ askan bi nga toppa tànka yooyu lu mu doon def mu moytandiku ak li nga xam ne njëriñi réew mi la njëriñi askan bi la yow nga moytandiku loolu mooy njëriñi changement soo moo tax ñun bu ñëwee seet nañ jéego yi nga xam ne yooyu la gaa yi jël te muy doon jéego yoo xam ne yu rafet la njëriñ na askan bi te doon na loo xam ne dafa dolli réew mi jëm kanamam yooyu dañ ko jàppa ñaari loxo mu bañ mu rëccañu fi nga xam ne mooy seen manqué ma ñun gis nañ ne foofu moom dañ si taxaw su ñaari tànka pour gis ne loolu bu ñu dal te ñu gën comme ni ko suma naata nga waxee rek Madi ñu seet naka la ñoo fixé gaps yooyu waaw ma taawagum fii
jërëjëf Madi ci benn laajte bi ma laajte honorable yaa ngi fi woon nekk activiste jamono Jammeh jamono jii nii gis nañ nguur gi ni mooy doxee yow si sa gis-gis gis nga improvement si nguur gi nii ndax ni mu doon doxalee jamono Jammeh noonu la nekk doxalee benn tey ndax benn tey gis nga si ay difference yow lan mooy sa gis-gis. si Fana Ndaw yi oo generally governance because yow da nga yëngu si affaire yi good governance. lu ma wax mooy ne bu ñu defee election 2016 pour wécci nguur gi fi nekkoon dafa mel ni ñi ñoo indi démocratie te ñi suñu indi démocratie mooy ne ñu make sure ne suñu constitution bi ak loi nekk si réew mi ñu dox nu ñu war a doxee comme honorable lu ñu ko waxee si sarta yu ñu teg ñu toppa sarta yooyu noonu différence bi mooy ne soo ñëwee si mbiri human rights da nga am lu ñoo wax positive obligation ak negative obligation suñ nee tubaab bi suñ nee positive obligation mooy ne nga jël jéego yoo xam ne dafa dëgëral ahi doomi aadama dafa dëgëral yooni démocratie good governance comme mu génnee njubadi te loolu mu ngi mel ne foog nga teg ay loi nga teg ay bunta nga dépasse génne ci dépasse pour gis ne institutions yi am ñu dox ak yu noonu so obligation la ci kaw government negative obligation mooy ne government bi du teg loo xam si loo xam ne jaru ko comme léegi ñu ngi wax ni si lu ñoo wax war nañ koo wax te kenn du ñu arrest te government jarut pour ñu arrest ñu pour ñu laaj ñu sax because suñu freedom la suñu right la pour ñu ñëw toog fii di wax suñu xalaat so soo seetee from 2017 to date di ci ëpp yëpp nguur gi doxal nañ si lu ñoo wax negative obligation bàyyi nañ nit ñi di wax seen wax because nit ñi loolu right la bu ñu am si constitution bi di yëngu comme even di protest sax di wax la wax media bi comme yi nii di xew so loolu gis nañ si yokkute compared to the last government waaye tamit mën nañoo wax ne gis nañ tamit ay yaaxu-yaaxu yu bëri si mbiri ahi doomi aadama waa di suri loolu rek si mbiri nu ñoo toppatooyee comme réew mi o alali réew mi xam nga xaalis bi nu moo dem ak ñëw si lu ñoo wax jubadi corruption gis nañ xal naa bëri trop si réew mi façon yi contract su ñoo jox business people yi whether Gambians or ndax foreigners lañ nu ñoo opératé loolu yëpp nekk na si loo xam ne doxut ak yoon boo xam ne dafa leer waaw feeñal dafa des trop so si loolu su feeñal fu mu des rek lu moo affect mooy lu ñoo wax accountability compte dafa manqué te si loolu amutee rek da ngaa gis ne good governance ak démocratie dañoo néew doole trop so gis nañ improvements definitely from the former government to the present waaye tamit improvements yooyu noonu ba léegi fundamental improvements yu ñu war a gis ba léegi gisaanguñ yooyu because am na luwaay bon yu bëri ñu ngi taxaw ba léegi am na doxalin boo xam ne suñu institutions yi dañ leen war a wécci doxalin yooyu noonu yooyu ba léegi ñu ngi taxaw waaw transparency ak accountability nu mu war a amee ba léegi amut xam nga nu mu war a fu mu war a éega so li laa bëgg a wax ngum daal ñu continuer waxtaan. jërëjëf Madi wax bi leer na honorable Nyassi Madi laal na ay fànn yu am solo tudd na nguur gi ni ñu doon doxalee ak nguur gi nii ni ñooy doxalee programme bi nag affaire yi ñu defar ko la let's fix the problem moo tax dañ tuddee ko di fix yow mus ngaa nekk minister of local government and lands of course sa time foofu yàggut bu baax fi mu nekk nii ñu ngi si jamono joo xam ne waxi suuf nekk na lu bëri ci réew mi su nekkoon ne tey yow yaa nekk ministre bi saytoo wàllu local government nooy saafaraaye jafe-jafe bi nit ñi di jànkuwanteel Kombo North Kombo South si seen affaire yi seen laan yi seen place yi yow noo ko doon defee su nekkoon yow la tey.
baax na jërëjëf Mohamed ma ñaax tuuti rek si lu Madi wax ci wàllu freedom of expression comme ni mu ko waxee gis na yokkute tey compared to lu fi nekkoon waaye li ma wax mooy yokkute bi am na faana bu mu jig am na faana bu mu jigut parce que yokkute bi ñun nuñ ko gisee mooy gis nañ ay nit di jóg di wax seen xelaat comme ni mu ko waxee because dañ foog ne loolu mooy liy defar réew mi loolu mooy luy yóbbu réew mi kanam waaye man si suma parti bi ma jógee bi nga xam ne ñoo fi nekkoon nguur tey boo seetee ñi nga xam ne jóg nañ di wax seen ay xelaat ba pare gannaaw bu ñu fa jógee ñu dem ñu àkkee leen yóbbu leen court bu dee ne fukka la juróom-ñeneent yi yëpp si parti bi ma jógee si APRC lay jógee kon moo tax su ne am na yokkute du ma ko wéedi waaye naa ko wax ne yokkute bi am na ñum jig ba pare mu am ñum jigati soo ko seetee soo ko analyser mu ne yokkute amul parce que bu fekkee ne ngi advocate ne freedom of expression regardless of fi nga jógee bu fekkee ne nguur gi toog te gis na ne yow li nga wax dafaa yaaxa te ñëpp ñu ngay dégg kaddu yi ñeneen ñi kaddu yi ñoo wax ak binda yi ñoo binda waaye ñooñu dara du leen dal waaye su keneen waxee rek mu am lu ko dal kon ba tey man foog naa ne wala man suma gis-gis yokkute bi amagut ba léegi ci wàllu freedom of expression su ma tontu sa laajte bi man dinaa la wax ne man ministre bu fa nekkoon Diba ak ministre bu fa nekk right now Dramé honorable Diba honorable Dramé dañ lañ la wax ne dama leen laa biir because seetu ma ne dama jógee ci nguur bi fi nekkoon man Gambia laa gis ma xam ne lu ma fi wax lu ma fi defar su baaxee dama koo njëriñoo suma doom daf koo njëriñoo ku fi dëkk Gambia daf koo njëriñoo dem naa toog naa ak ñoom wax leen luy suma xelaat suma gis-gis si ay gàllankoor yi nekk di am naka lañ ko mën a saafarale honorable Dramé soo ko laajee bu ma jógee gisee moom mu tudd ñetti weer sax mooy biñ demee ba am problème yi suuf bi nga xam ne dem na ba commencé nit ñi seen bakkeen di si des dem naa toog naa ak moom try naa invite naa di land commission because maa ngi chair comité boo xam ne moo amee affaire yi suuf toog naa ak commission bi waxtaan nañ ak ñoom pour déggal leen lan la gaa yi def buñ leen sosee ba bés bu ñoo am ak ñoom waxtaan yan jéego la gaa yi def yi nga xam ne dina indi yokkute fan la gaa yi am manquement luy problème bi loolu yëpp def nañ ko gis nga bu du toon lockdown bi ak restriction bi nga xam ne moom la ñu Covid-19 pandemic bi teg konoon tey Gambia wala aduna bi yëpp dinañ doon gis jéego yi nga xam ne suñ comité bi moom lañ nekk di jël waaye ba tey ni ma waxee yow fanaa engagement bi sa is just timely because démba rek la suñ comité bi jógee am meeting pour immediately after suñ session bii nii di upper week Monday dañu war a toog ak ministry bi pour laaj leen problème yi nga xam ne moo nekk di am si affaire yi suuf gannaaw suñ meeting bi ak ñoom yan jéego la fi gars yi jël yan problème la gars yi mun a saafaral yi ñu mënut a saafaral luy seen gàllankoor am nañ waxtaan boobu dinañ am ak ñoom waxtaan boobu land commission bi as well te du am foofu dinañ bëgg a am a tour of all the hotspots as far as land issues are concerned pour ñun si suñ boppa ñu déggal ko suñ boppa ñu engage ñi nga xam ne ñoo am problème bi ñoom si seen boppa ñu wax ñu ñoom ñoo land commission bi yan waxtaan lañ am understand nga so waaye fi ma tënk ko rek li am solo mooy land problème boo gis du fekkee ne ñi war a jël seen matuwaay jël nañ seen matuwaay wax ma ne duñ ko mën a dinañ ko saafaral 100% waaye problème yu moo cause dinañ ko mën a mitigate ñu wàññi ko bu baax a baax so man si suma gis-gis dafa mel ni ministry bi or whosoever is responsible to an extent jëluñ seen matuwaay ni ñu ko waree jël. in terms of human right yow loo foog ne moo nekk warugali pencum ndawam réew mi National Assembly pour mun a make sure ñu provide concrete advice concrete support pour make sure ne yi ñoo ragal mooy nekk arrest yi nga wax jàppandi ki ngir mu ngi wax gis-gisam pour yooyu wàññeeku parce que benn tey loolu ngi am yow nekkoon nga si victime. waaw lu ñu war a understand mooy ne Gambia Democratic Republic la soo déggee republic mooy ne baat ak doole si ñi la jógee kuñ taana comme moom o mbite président o kuñ appoint comme governor o mbite ministre yow sa doole
sa nekkin ministre place boobu noonu boo ci téye place nit ñi la te sa loo mun a def loo war a def lépp dafa war a dem ci citizen si ñu am si njëriñ loolu rëy na la si mbiri koom-koom si mbiri freedom loo mun ne xalaat rights loo mun ne xalaat pour suñu développement suñu yokkute so that suñu eggee su stage bii nii léegi nii nga seet National Assembly particularly su fekkee ne ñu ngi jógee si parti yoo xam ne ñoom ñoo taxawal candidate coalition candidate ñi amoon an MOU amoon ñe manifesto si manifesto boo xam ne list nañ lot of good suggestions action points ñu war a def man dama foog ne National Assembly even ñoo xam ne bokkuñ si that coalition comme Honorable Nyassi fii o ñu jógee GDC waaye dañu war a toog gis ne since independence du ne rek di pass the former regime because ñun suñ dëkk bi nii mu ngi am problème since independence dañ ko war a defar xam nga so dafa am importance pour National Assembly ñu war a toog ñu demand government bi executive bi président bi seetaat suñ luwaay yëpp loo xam ne wax nañ ko si seen manifesto ñu def lu ñoo wax audit ñu audit seega suñ luwaay yoo xam ne ko am nañ fi luwaay yoo xam ne tamit tubaab bi la woon yooyu da war a am si Democratic Republic am nañ luwaay yoo xam ne ñu ngi ko defar si former régime bi loolu war a am si Democratic Republic xam nga et Democratic Republic dafa war am luwaay yoo xam ne ñu ngi méngoo ñu ngi teg si kaw good governance democracy and human rights so that ñu make sure suñ luwaay yëpp ñu ngi si yoon boobu noonu then ñu make sure suñ institutions si xam nga ñu ngee dox si kaw luwaay yooyu noonu ak di am jikko di am amin di dox si yoon yoo xam ne ak jumtuwaay yoo xam ne dafa gën a dëgëral good governance democracy and human rights now unfortunately ba léegi loolu amaangut because National Assembly mu ngi mel ni ñoom dañoo toog di xaar executive bi mu indi leen loi waaye dara terewut comme honorable fii nii mu génne loi boppam teg ko si kanam National Assembly ñu ko wax private members bill te kontaan naa mu ne moom mooy chair committee boo xam ne ñu ngi si land commission bi si mun a def loolu one way pour ñu mun a def loolu noonu mooy ne moom as committee gis nga National Assembly committee dafa am doole dafa mel ni high court façon doole boobu noonu la am mun nañoo investigate any issue so man dama jël ne comme right now land issue yi ñoo am luwaay nekk si mbiri land because am nañ land laws this committee ñu ngee meet waaye ñun public bi xamuñ ne ñu ngee meet seen reports yi duñ dee teel a génn committee yu bëri meet nañ soo demee pour am seen report doo ko am waaye committee bi am na doole ñu def lu ñoo wax public hearing xam nga public hearing boo xam ne ñoom seen committee dañoo toog kuñ bugga from the president ba ci yow ak man si biir réew mi fii kuñ nga ñëw pour face leen waxtaan ak ñoom on any issue am nañ doole boobu noonu as National Assembly committee so that jarut ñu create a commission of inquiry si yeneen faana National Assembly committee mun naa doxal yooyu so that chef yi alkali ordinary citizens ñu am land issues or ñu am idea experts yi ñu ngi fi ñu am idea about land government bi si boppam ak ñeneen mun ngaa am a public hearing 1 week 2 weeks 1 month every day ñu seetaan télé committee bi ñu ngi inquire about land issue so that at the end of the day that information ñoom na leen help ñu xam yan loi ñoo manqué fii yuñ amut lan lañ am loi yuñ am lan moo si des luñ ci war a yokka institutions yu fi nekk ñi toppatoo mbiri laan institutions yooyu nu ñoo doxee lan lañ manqué ak yooyu noonu so in the end da ngaa gis ne doxalin réew mi dafa gën a baax am nga so su ñoo fix things su ñoo war a defar National Assembly du mbootaay boo xam ne ñu ngi ci gannaaw o ñu ngi si boorandoo déedéet ñoom ñu ngi si digga ak si kanam waaw dëkk bii duñ ko mën a defar any democratic republic doo ko mën a defar si gannaaw National Assembly because ñoom ñoo am kaddu ji président lu moo mën a def si ñoom lañ koo indi di ñu approve ou ñu disapprove so
so pour fix suñ problème si human rights suñ institutions si public service léegi seetal yoon yi nuñ mel from Banjul to Basse yoon boo dem mu ngi mel ni géej waaw courant mu ngi nekk problème lu tax National Assembly committee bu responsible pour mbiri énergie doo mën a def a public inquiry waaw dañ dégga ne National Assembly dem nañ Granvec dem nañ Ministry of Energy xam nga ñoo wax ne léegi ni mu ngi am meeting ak ministre bi dégga nañ yooyu waaye it is important tamit that committee ñu toog ñu indi NAWEC ñu indi experts yi xam mbiri énergie ak yooyu noonu ñu waxtaanee mbiri énergie lu tax ñu ngi am problème électricité si réew mi maa ngi fàttali suñu seetaankat yi rek ne ñu ngi seetaan di fix di leen di baaxee ñoo xam ne ñoo fi ñëw tey ci kanam tuuti balaa ñoo dem si suñ short break bi rek ma laajte honorable Nyassi benn question rek Mr Nyassi yéen as the middleman ñu ne nekk si digga ni mu ko maa di waxee si digga ak si kanam nekk si pencum ndawum réew mi National Assembly xam very well ne suñ réew mi 3 arms of government yëpp a ngay function executive bi dañ leen dee déglu ndax déet parce que suñ ne executive bi ñu ngi wax président bi ñëw si suuf ok His Excellency Adama Barrow ndax yéen soo leen ko joxee idea through the minister def leen dee déglu du leen dee déglu yan façon yi jafe-jafe ngeen am ba bañ a mun a woon askan bi lan ngeen di liggéey naka ngeen di liggéeyee ak li ngeen di mun a jot pour achieve lu tax achieve leen ko ak lan ngeen nekk di achieve. jërëjëf Mohamed dinaa dellu gannaaw tuuti am na fu Madi wax am na solo torop mooy xibaar am na ñoo xam ne xibaar lañ dee dundee am na ñoo xam ne foog ñu am xibaar ñu mën a xam ni ñoo wéyee kon kuy joxe xibaar war ngaa mën a joxe xibaar boo xam ne wóor na la ni ngaa wax ak li ngaa wax luy njëriñ nit ñi la te mooy lu am moo tax xibaar dafa am solo torop léeg-léeg nga di nga gis waay mu ngee joxe xibaar muy wax ba ku ko déglu mu gis ne dëgga kii moom mu ngee joxe xibaar waaye on the whole xibaar bi moo joxe ak li am dafa ute comme li anglais dee wax communicating effectively misleading information is very disastrous to any country. So, comme lu anglais dee wax communicating effectively misleading information is a very dangerous tool. So nit ñi dañ ko war a bàyyi xel torop bañu wax na nit ñi di joxe xibaar waaye nit ñi ne ñoo joxe xibaar boo xam ne óor na leen ne xibaar bi ñoo wax bi ñoo joxe ni xibaar bi dëggu la te xibaar boo xam ne ku ko toppa di nga si jëlee njëriñ ma dellu gannaaw tuuti comme fu mu wax su affaire yi National Assembly committee or even National Assembly and individual yow man mi toog nii fii janoo askan bi ñu maa déglu ak ñu maa seetaan tey luwaa bi dooleel na ma pour man suma boppam ma ñëw ak luwaa boo xam ne gis naa ne luwaa bi dafa njëriñ waa réew mi te ma yóbbu ko ma lee ko before during plenary te su ma amee blessing si suma moromi député yi yëpp dina ñëw nekk luwaa comme li maa di wax dama koo dëgëral wala comité bi mun nañoo ñëw as a comité ñu defar seen luwaa yi boppa luwaa boobu noonu du seen luwaa pour lu leen ñaa njëriñ waaye luwaa buy njëriñ askan bi naa ko wax ne gis nga ñun suñ comité bi depuis 2018 the local government ak si boppam toppoon nañ ministry bi pour gis ne ministry bi either ñu come with the necessary amendment or they come with an overhaul of the entire local government act waaye li ko tardeloo mooy ministre bi li ñu wax ñu dellu gannaaw gëstu ko ñu gis ne lu am la dañu wax ne nguur gi ñu ngi am interest pour 1997 constitution bi tegee ko boor ñu ñëw ak beneen constitution léegi su fekkee ne nguur gi mu ngi xelaate si fànn boobu ñun ñu ñëw defar suñ loi léegi bu ñi nga xam ne ñoom lañ sas pour defar new constitution bi suñ indee mu fekka ne ñoom luñ indi ak ñun luñ defar nekkut benn kon da ngaa gis ne wasting a lot of resources time energy and all that sort loolu bokk na si lu tardeloo ñun suñu liggéey bi waaye if not ñun suñ committee bi dina doon nekk di first committee boo xam ne dina doon ñëw ak ay loi yoo xam ne óor nañu ne suñ ko tegee ñëpp dinañ ko doon support because li mu wax dëgg la soo seetee di Land Act colonial days la du during it was pre-independence not after independence so ba léegi looloo fa nekk so yooyu comme nu nga ko waxee façon loi yooyu noonu réew bu ooyee boppam et democratic state yow ngay doxee loi yoo xam ne sa colonial masters yi seen loi yi ñu fi bàyyi yooyu ngaa doxee ba léegi kon démocratie bi fànn boobu manqué na loolu moom dinaa àndaa moom te dinaa nangoo moom ne waxtu jot na pour ñu seet lan lañ mën a def dinaa wax maa di ne
dëgg la li mu wax dëgg la comité yi def nañ liggéey génn nañ def nañ lu nekk ba saa si yàlla tey benn report sax teguñ ko waaye su mu nee bàyyi xel gannaaw ñun bokk nañ si comité yi néew yoo xam ne saa yuñ génn ba def suñu wóor ba ñëw def nañ suñu report lee nañ ko plenary endorse nañ ko te lu tax mu gën a am solo pour teg report mooy boo leen tegee report bi ngeen am the blessings of the plenary recommendation yi fa nekk they become public documents so yooyu nga dee mën a hold the institution responsible accountable ne biñ ñëwee lii ak lii lañ nangutoo ak yéen foo leen toolu te fu mu ne nii bokk na si suñ jógee li nga xam ne moom la ñoo toppa ba gis sarta yi nangutoo ak muy institution yoo xam ne ñoo nekk si suñ ron comme li nga wax ndax président bi daf ñu dee déglu wala du ñu dee déglu because ñun am nañ doole suñ ñëwee ba like a minister ñëw with a bill or whatever liñ wax ne lii ma fa war a nekka lii ma fa warut a nekka am nañ doole pour toppa ba gis ne li ñu wax ne waru faa nekka te suñ ko fa defee comme ni ko Madi waxee am nañ sañ-sañ bi pour muy ministre bi muy permanent secretary muy directeur bi laaj ko lu tax yow bi nga ñëwee fii lii lañ nangutoo ak yow waaye lu tax bi nga fi jógee nga dem def lu uti ak loolu understand fuñ amutee doole mooy suñ doole bi fu mu utee ak high court judge bi mooy ne judge bi moom dina pass judgment waaye nag ñun si suñ liggéey duñ mën a pass judgment waaye si suñ liggéey dinañ mën a order sax police pour ñu effect arrest of somebody koo xam ne violate na li nga xam ne moom lañ nangutoo ak moom so ni mu ko waxee suñ doole bi si beneen faana bi ñu ngi si kanam si beneen faana bi ñu ngi ci digga mooy ne ñoo nekk diggante askan bi ak nguur gi fi ñu nekkee si kanam mooy buur ak executive bi in general suñ defut li ñu war a def am nañ doole bi ak sañ-sañ bi pour def looleen li nga xam ne loolu lañ war a def. wax bu fes ci dëkk bi ak ñi nga xam ne nekkuñ si dëkk bi fi mu nekk nii mooy airport levy tax yokk nañ $20 sooy dem $20 sooy ñëw ñeneen ñu ngi naan tax na ba ñeneen ñi léegi Dakar la ñoo jaar parce que bëgguñoo fay loolu naka nañ ko saafaraay te bañ nit ñi buñ daw di wàcc suñ dëkk parce que dañ soxla koom-koom boobu noonu loolu lan mooy sa gis si loolu. well man dama bañ that airport levy tax contract bi nuñ ko defaree dama jël ne defuñ ko si yoon boo xam ne dafa leer te si yoon boo xam ne dafa jub so si man si ma gis-gis that contract jaarut si yoon corruption la number two airport levy bu ñoo wax that $20 pour man dañoo sarta nit ñi rek because so contract bi I know génnewuñ ko publicly te nit ñi dañ am right pour gis any contract boo xam ne government dugga nañ ci waaye si luñ jot a am because ñu nit dañoo kisi dañoo dugga di seet di am information mooy ne gars yi compagnie boobu Security Port dañoo responsible pour mbiri airport comme kuy dugga si immigration xam nga sa passport yooyu noonu fingerprints because ñu ngi ko wax si faana terrorisme ak yooyu noonu so lu ñoo wax mooy that Security Port dañoo ñëw pour def liggéey comme immigration comme ñi travel o di ñëw back passport control xam nga ak fingerprints yu noonu so man foog ma ne Gambia government war nañoo hire a foreign company for that purpose bañ amee a department of immigration in this country am nañ police in this country am nañ customs in this country am nañ intelligence in this country xam nga airport civil aviation authority itself am nañ seen own security setup so that the issue is ne nañ build capacity sun state institutions ñu jox ñu security dan ñu outsource sun security to a foreign company because loolu tamit in itself dafa compromise ñun sun national security it's like sun mbiri ID card passport duñ ko joxee Simlex xam nga so and then nga ñëw teg ci that charge because mu ngi mel ni government da nga hire a foreign company citizens da nga pay tax already in this country xam nga and man xam naa ne Gambia yaaga nañoo am airport tax 20% boo xam ne mu ngi sa ticket anybody who is traveling loolu soo jëndee ticket loolu is there then nga ñëw teg this Security Port levy xam nga lu tax $20 $1,000 minimum lu tax loolu lu tax citizens yi war a fay for a foreign company bu government war a indi fii pour security why so contract bi ñaata la as a whole dañoo fay Security Port we don't know
contract bi some information dañoo ne 5 years contract la some information dañoo ne 10 years contract. Now then calculate in 10 years, in 5 years for example, what is the traffic? Nyata Gambia or passengers ñoo de travel out of Yundum. Nyata passengers ñoo de duga through Yundum. I mean, if it is 1,000 passengers by 20, how many thousands of dollars is that? Is that all money going to security port, for example? So there's a lot of things lo xamne leerut. So duñ mëna ñëw rek ne every passenger li nga fay té security port dañ taxawal seen own kiosk. Nekku da nga fay to the Gambia government, why da nga fay to the security port people themselves. So that what kind of contract is that? So that so if we can say then there'll be a profit sharing. That $20, $10 of Adam security port, $10 to Gambia government. You might pay $10 to Gambia government for money travel out of the Gambia or do back into the Gambia. So that contract, I mean, Mohammed, I cannot express to you metit bu ma nekk si naxar bu ma nekk because dama gis ne suma robbery pour man am robbery la xam nga loo xam ne citizens yi I wish I can make every Gambian stand up right now ñu bañ taxaw si mbeday occupied airport bi bañ ne loolu dafa war a génn because for me it's a criminal enterprise te waruta taxaw si dëkk bi fii gis nga right now suñu government bi ni ñoo doxee I don't think musu nañoo am government bu gën a corrupt like this present government boo xam ne di yaa interest yi réew mi every fànn for them whether this security port la si sun extractive industries la si fisheries sector bi la I mean nga seet Banjul road project yu demee noonu yëpp I mean contracts yoo xam ne is complete looting loolu mooy xew ni léegi ñu ngi ko indi ci kaw boppi every citizen of this country. Why should I pay $20 to get out of my country and pay $20 to go back to my country because nga dem indi a foreign company? I mean, why? So man seen contract bii nii mang ci mer boo xam ne I don't know sa fan na em waaye mang ci mer naar na ma and bañ naa ko I mean and I wish all Gambians can stand up against this definitely. Mr. Nyassi mooy sa stance loolu. jërëjëf Mohamed foog naa li ma si mënta wax rek dama dellu si li Madi waxoon because soo ko seetluwee Gambia nguur gi dafa war a xam ne Gambia is a sovereign independent state. Gambia government dañ war di jóg di xelaat di jëf li nga xam ne mooy yóbbu réew mi kanam muy yóbbu doomi réew mi ak ñu toog ci réew mi kanam lii dafa métti lii saaga la lii daf di loo xam ne lu maa di wax mooy dëgga Gambians si we should come back to our senses ñu realize ne this company bi ñoo oote nii company bi ak a few individuals ñooy njëriñoo alal bi nga xam ne moom la ñoo jëlee si travelers yi and that is unacceptable. Sànqa dégg nañ président Barrow bu mu dellu see appeal na to ECOWAS pour ñu extend the mandate of Ecomig mu ne lan la security sector reform bi jeexagut waaye dama ne it's not security sector reform but it's security pocket refill moo nekk di am because security sector reform 2017 ba tey security sector reform ban reform ngaa ñëwaat ngaa indiwaat yow amul loo waxut nit ñi yow def nga sa validation and everything and all what's not what is stopping you from implementing dëgga nekku ci su dëgga nekkoon konoon implementation bi na doon gaaw waaye dëgga moo ci nekkut te dëgga fu mu nekkut nii laa demee dafa nekk di tardé rek lii saaga la waaye I wish li transport union def Gambian si toppa ko yaa ngi fàttaliku soo jaxalee Saaro there was that way bridge waaw way bridge boobu bu transport union demee ba realize ne ñi fa nekk ñi ko operate du Gambians and it's not going into the coffers of the Gambia government ñu strike anam deewut it's a white elephant it's a ghost elephant so the same thing moo war a happen si task force task bii nii bu ñu levy on travelers it's not fair it's broad daylight robbery dañ ko war a bañ te dañ ko war a daaxalu te niñ ko bañee daaxalu mooy ñun waa réew mi si suñ boppa ñun ñoo war a jóg woon nguur gi ne duñ ko def tey duñ ko def ëllëg doo leen ñu sàcca suñ bët yaa ngee xoolee suñoo nelew ngeen sàcca ñu bañuñ ko waaye ñu ngee xoolee ngeen sàcca ñu duñ ko fi jël tey duñ ko fi jël ëllëg loolu rek moo ko fi mën a génnee te gis naa ne waxtaan bi mu ngee gën a am solo waaye ñu ngee run out of time waaye Mr. Jobarteh just balaa ma la laajte sa laajte bu mujjee bi rek
lan mooy sa gis-gis si this extension of Ecomig. waaw man ànduma ci man dama jël ne Ecomig war nañoo génn si réew mi long time ago waaw depuis Barrow ba mu duggee si réew mi 2017 January xaw ma 22nd or 23rd yooyu noonu all right before the end of 2017 Ecomig dañu waroon a dem look xam nañ ne amoon nañ impasse but Gambia fii suñ security situation boo xam ne dangaa ne suñ military bi dañoo dañoo rise up no I don't think am nañ that kind of security or junglers yi dañoo def dara something like that no xam nga security sector reform lañ war a def te security sector reform defuñ ko all sectors nag the military law enforcement intelligence immigration foo mun di dem toog nañ ñu ne NIA is now SIS loolu security sector reform which is unconstitutional because constitution bi and the NIA Act identify an NIA as National Intelligence Agency président du mën a toog rek ne li SIS la foog nga dem through the necessary constitutional and legal reforms xam nga but apart from that police nga said the whole police and that is my issue with the police doo mën a toog rek nga create anti-crime unit benn unit in one location so nga foog ne di nga génne crime the foundation of law enforcement is our police stations xam nga foog ñu dooleel suñ police stations across the country but that would require nga review police act itself nga review look at the conditions of work the welfare of police officers the tools not long ago benn inspector or officer Kadi Jaaju ñu ngi ko nataal mu ngi taxaw si kaw even why xam nga and everybody sympathize with her waaye loolu dafa waree ne security sector reform dafa amul si réew mi dañ nga seet military bi maa ngi wax nit ñi when Masane left as CDS Masane Kinte mu make request to Dramé pour ñu jox ko ay security ay some vehicles I oppose that waaye loolu lu mu reflect mooy ne all along security sector reform amul si military bi because by now dañu war a review the GAVA the Gambia Armed Forces Act such that retirement immunities benefits of senior security military officers would have been addressed retired generals or at a certain level would have been addressed because your CDS so ku nekk CDS réew that is a very sensitive important position so that CDS the moment you buy CDS for the rest of your life you are a person of interest for the state because I'm got a lot of state secrets some welfare some security people can kidnap you some information boo xam ne dina lor réew mi so yooyu yëpp the security sector reform in the military dafa war a address loolu so that sooy retire like Masane da nga am yenn benefits yoo xam ne da nga war a dema yooyu war doo dem den ngay make a request to the new one because yow Masane dem nga but Jesus Baji General Baji was a former CDS General Lontombong was a former CDS ñoom ban benefits la ñu am xam nga yeah duñ mën a toog rek ñu ne ok Masane Kinte left so ñu jox ko some things but other CDSs were also here former CDS so loolu yëpp other colonels left other generals retired xam nga so ñooñu yëpp dañ war a am benefits immunities yoo xam ne suñu retire foog ñu génn ak yeneen those kind of makama yooyu noonu waaye loolu yëpp is a matter pour ñu defar di loi the Gambia Armed Forces Act the regulations necessary the protocols necessary for ex-servicemen and stuff like that so waaye def loolu yëpp so loolu lu mu mënee rek right now this Ecomig thing I think Ecomig is here pour boppi Adama Barrow but not for national interest and so long as Ecomig is here security sector reform bu ñu war a am du am progress lu ñu war a register in that sector du am te loolu is not in the national interest so man I'm so disappointed that the president would go to ECOWAS muy argue for that and ECOWAS to go further to give that approval I'm really disappointed in that but more so I'm also disappointed xam nga suñ security chiefs yi dañ war a am that interest
police, head of intelligence, head of the military, head of the immigration, they should have the commitment, the interest, to make sure security sector reform is all part of that democratic reform we need. But at the same time, National Assembly, a Defense and Security Committee. That committee tamit war nañoo taxaw si fana boo xam ne si anam boo xam ne lu ma wax ñu make sure loolu am and koo xam ne mu ngi di réel that security sector reform ñu make sure ñu teg la xam nga hold you accountable but suñ dëkk bi du mën a dem ni loo xam ne kenn xamut luy xew waaw everywhere ñëpp a ngi daw responsibility loo wax rek ñi li fi non ñële la duñ mën a doxal réew in that manner my brother. That is the problem right now. Lolu is a threat to national security. It's a big problem for our country. Folk need to take responsibility from the head of state to all other state institutions. You take responsibility and do lu ñu war a def. Waaye loolu nekk di xew. Lan mooy di way forward nak lañ mën a saafaraale suñ jafe-jafe lan lañ war a def. jërëjëf Mohamed parce que suñ boppi waxtaan bi loolu la lu yaaxu naka lañ koy defaree. ak lu ñuy séentu ne mu ngi ñëw te su ñëwee dafa yaaxa naka lañ koy mën a fanxee mooy boppi waxtaan bi luñ fi tënka yëpp lu am solo mooy pour mu mun a am ku ñoo déglu wala dañu seetaan xamal ne am nga si waar te yow soo jógee béy sa waar keneen béy waaram niñ ko bëggee dina demee noonu waaye du fekkee ne ñun dañoo jóg di wax rek ñun ñu néew ñuy wax ñun ñuy néew ñu bëgg a béy suñu waar ñu des yëpp ku nekkaa ngi toog dinaa ne nañ ko seetaanee noonu dara du dox loolu du yóbbu réew lu yóbbu réew mooy ku nekk li la war soo ko defee di nga gis ne réew mi dina dem kanam parce que comme ni nga ko waxee ñu ngi ci néegi tànneef am nañ en boo xam ne moom la ñu waa Gambien ñi en ñoom ñi nga xam ne ñooy activistes yi tamit am na en boo xam ne ñoo ko en seen boppa te naka lañ ko enee seen boppa mooy dañ bëgg a jóg luñ gis ne lii warut a am lii nekkul di dox ci yoon duñ noppi dañoo wax nit ñi xamal nit ñi soo loolu tamit am na solo kon ni ma ko waxee rek lu ko mën a saafaral mooy foog ñi nga xam ne ñooy déglu waxkat yi di seetaan waxkat yi bu waxkat yi waxee ba pare nañ seet li nga xam ne moo fa am fayda moo fa am solo ñu jël ko nguur gi foog mu nekk an accountable and transparent government comme li ñoo wax affaire airport bii lii warut a nekk loo xam ne war naa mun a dox ba pare ñëwut ci néegi tànneef fi because loolu suñ njëriñ nguur gi si contrat bu ñu bëgg a duga dañ ko war a indi si néegi tànneef bi ñu vet ko ñu gis ne lii de dina jural réew mu njëriñ ñu ne leen go ahead ñu gis ne lii du jural réew mu njëriñ ñu ne leen déedéet ñun ànduñ si te ñii lii duñ ko approve waaye bii man compagnie bi sa tur bi sax moom moo tax ma xam tur bi because si social media bi laa ko gisee waaye soo ko toppee si social media bi di nga confirm ne lu am la nekkul ne comme rumeur bu social media bi day carré de bii is factual waaye ndax jaar na fi mu war a jaaru fa the last time yaa ngi gis sooy dugga suma dëkk bu yàgg yaa ngi fa fekk ay soldiers the impression of the general public mooy they are part of Ecomig waaye in the long run bi gars yi demee commencé di indi ay tolof ñu toppa c'est la Ecomig PRO bi génn mu ne soldats yi nekk Buyam or Fonyi in general they are not part of the Ecomig mandate wax na ko clair Army PRO bi tamit jóg mu setal loolu ne they are not part of the Ecomig mandate loolu is between président Barrow ak président Macky Sall of Sénégal ñoom ñoo xam ban nangutoo lañ def ba indi ñooñu waaye seetal ñaata nit la ñooñu dee lor particularly commuters yi ñaata moto moo fa def accident ñoo xam ne at any given time they are very serious accidents so these are some of the things yoo xam ne comme ni ma ko waxee rek accountability ak transparency nekku fa yooyu su waree am daf si yoon dafa war a ñëw ci néegi tànneef bi ñu vet ko ñu xam ne waaw nguur gi dañ bëgg a def nangutoo ci wàllu kaaraange seen diggante ak Sénégal waaye lii ak lii lay jur njëriñ nen suñ gisee ne dafaa jural Gambia njëriñ ñu ne waaw go ahead suñ gisee ne coono laa indil Gambia ñu ne leen déedéet Gambia is a sovereign independent state mu war nañoo mën a amal suñ boppa kaaraange Sénégal nañu amal seen boppa kaaraange there are a lot of issues there is no country but let me say particularly in West Africa fii foo mun a wax ne there is 100% stability anam jërëjëf Mr Nyassi Madi balaa ngaa tàggatoo rek what is the way forward. Welcome, Honorable Nyassi, nu mu ko waxee ultimately every citizen tamit constitution bi daf la jox that right and duty pour nga hold the government accountable
so suñ ne citizenship definition of citizen because si réew mi fii am nañ fi ay béy ay mbaam ay fas waaye am nañ ay doomi adama comme man ak yow so suñ ne citizenship xam nga ñooñu dañ dee count waaye so pour juddu si kaw réew mi fii nii rek it's not enough ne citizen laa waaw koo gisee man Gambian la am proud of Gambia bla bla waaye really soo nekkee Gambian nga xam luy citizenship mooy ne citizenship mooy rights and duties a person who has rights and duties te rights yooyu noonu mooy ne nga wax loo xam ne it's not right nga wax ko waaw nga wax ko loolu sa right la nga wax ko si right boobu noonu la sa duty tamit nekka ne nga gis loo xam ne rightut nga taxaw wax ko nga bañ si ak nga def many other things yoo xam ne danga koo bañ loo gis ne mu ngi baax nga promote ko nga dëgëral ko nga jàppale ci réew mi dem kanam so each and every citizen xam nañ ne ñi ñi bokk nañ si ay political parties that is part of suñu right xam nañ ne ñi ñi bokk nañ si ay xeet ay diine xam nga loolu is part of us but above all the denomination boo xam ne ñu ñëpp boobu leen share because ñu ñëpp bokkuñ si benn tribe ñu ñëpp bokkuñ si benn diine ñu ñëpp bokkuñ si benn parti o benn dëkka waaye luñ bokka ñun ñëpp is the Republic of the Gambia te the welfare of that republic affect na sa party alright affect na sa tribe affect na sa religion affect na yow as an individual xam nga that peace and stability lu moo wax su amut seetal covid bi ñëwut nit ñi terewuñ na ñu dem si juma the welfare of the country is at stake ñu ngi teree nit ñi ñu dem si church si marché bi so lu ko understand therefore luy citizenship da nga realize ne citizen boo gis da nga am right and duty te citizen boo gis da nga war a nekk activiste man léegi dama dee jaaxle sax ñi su ne Madi Jobarteh is a human rights activist I'm like okay ñi xamuñ luy xew every one of us should be an activist because activist mooy nit koo xam ne dafa bañ jubati dafa bañ injustice dafa taxaw gis ne dëgg am te loolu su fekkee ne sax papaam ak yaayam ñoo def jubati sax dafa taxaw mu gis ne dëgg am loolu ay activiste so then kan ma warut a nekk activiste ñun ñëpp activiste lañ so man dama dee jaale sax suñ nit ñi ne kale mooy activiste non National Assembly member dañu war a nekk activiste judges si dañu war a nekk activiste police officer yi dañu war a nekk activiste farmers yi taxi drivers youths yi ku nekk da nga war a nekk activiste loolu citizenship te man si loolu laa taxaw te as long as ma ngee dunda kay si yoon boobu laa nekk so that maa wax kenn ma activiste waaw man as far as I know daal man am a citizen di doxal suma rights and duties ni ko suma constitution joxe te dem naa ne ñëpp loolu lañu war a def so ni ñoo déglu comme ni mu ko wax ñi ngi ñoo déglu ñi ñoo seetaan pour National Assembly def seen liggéey ñun dañ ci bokk because we have to hold them to account ñu ngi leen di fay ñu ngi leen jox lot of privileges and immunities xam nga so dañ leen war a seet du président bi rek lañu war a seet waaw so pour National Assembly boobu suñ demee ba fail man maa yow bokk nañ ci waaw su président bi demee ba fail man maa yow bokk nañ ci su Brikama Area Council o KMC o BCC fail nañ ñun ñëpp bokk nañ ci so every citizen noonu la war a xoolee réew mi nga xoolee sa boppa noonu so that nga mën a taxaw foo war a taxaw bul ne man kenn du ma mën a wécci lii man awma doole government bi ñii asif ne government yàlla na doo ci mun dara déedéet mun nga ci mun dara so xalaat boobu loolu na ñëpp war a am te soo ne da nga patriotique parce que xam naa ne soo taawee fii nga dox ba Serekunda market every Gambian koo tasel do you love the Gambia oh so much are you patriotic oh very patriotic but the next moment yaa ngi gis corruption doo ci wax in fact yaa ngi dimbale sax ñu corruption ñu gën a corrupt so yow la ngaa claimé ne da nga love dëkk so day tax man maa dee wax Gambia fii ñi patriotique less than 1% waaw they are all Gambians but ñoo xam ne they are patriotic xam nga love for this country because you want justice and truth xam nga taxaw si réew mi fii less than 1% otherwise duñu war a am façon réew mi my brother we cannot waaw
jërëjëf Madi ma bàyyi rek tàggatoo benn yoon rek. Well, you know, jërëjëf I'm happy nga ne di fix. You know, bii faa mu ne ñu defar ko. So, like you said, dañ dee raise a lot of issues, problems yi di xew ñu criticize, which is good. But tamit baax na ñu toog ñu seet solution. You know, ñu faj ñu ut garab pour mën a faj mbir mi so thank you for the invitation. maa ngi just soog a xam sa programme bi dinaa join sa YouTube channel bi maa ko follow but I'm really happy te this is the citizenship I'm talking about naka la ñoo contributed to yóbbu things forward so naa bëgg nga téye si programme bi trop waaw nga téye ko with both hands. There are a lot of things yoo xam ne war nañ koo wax si réew mi fii te bul em rek si ndaanaan yi comme noo ko waxee honorable Nyassi ak ñeneen ñi waaye tamit léegi-léegi nañ leen indi ñiy jaay si marché bi ñu toog fii taxi drivers yi ñu toog fii béykat yi ñu toog fii because ñooñu tamit citizens dañ am nañ xalaat ñu ngi si réew mi ñu ngi am lu lañ teg ñu ngi am son coono am nañ solution ñoom tamit so ne lañ expand lii buñ ko def rek mu em si so called elite si ñi jànga ñi am place non di ordinary folks soo demee turntable am na kuy toog foofu di jaay mboxa every day léegi-léegi teg ko fii ngeen naaj ko moom it am na solution am na so thank you very much di nuyu yaa sa crew bi yëpp ak déglukat yi ak seetaankat yi di wax ne daal defar dëkka lii mooy yoon bi so keep it up. jërëjëf bàyyi la nga tàggatoo seetaankat yi. jërëjëf Mohamed te maa ngi rafetlu bi nga xamee ne tey yàlla boole na ma fii ma dajee Madi fona suñ waxtaan bi ku ñu déglu toppa lu ñu doon waxtaan dina xam ne ñun ñaar luñ gis mooy Gambia parce que lii du ñàkka man Moussa laa tudda moom Madi la tudda dëgg la ñun ñëpp suñ tur M la commencé waaye fi nga koo wàccee dafa am différence so loolooy tax suñ xelaat ak suñ gis-gis tamit dafa ute waaye the bottom line is li gën pour Gambia ñun ñëpp si loolu la ñu wéyee li mu wax dinaa ko dëgëral bul programme bi yaatal ko na nga ko yaatal noo ko mën a yaatale demal si géej gi Tànja bi demal ci géej gi Gunjur bi fi nga xam ne waa Gambia ñi nga xam ne foofu lañ daan wéyee di am seen koppar ndawal ak yu kenn xamul indi leen fii ñu wax la coono bi nga xam ne moom la ñoo daj tey because of this fish meal factory si fa nekk te ñoom soo waxtaanee ñoom dinañ la wax coono bu ñoo daj te ñoom ñoo la mën a gën a mën a wax naka lañ mën a saafaralee problème bi because ñoom loolu la ñoo wéyee depuis bu ñoo nekk ndaw ñoom si loolu lañ judd si loolu lañ màggee si loolu lañ nekk man tey soo ma laajee ci dégga ak su ma demee lu ma gis si loolu rek laay waxee ak xëj na su ma xelaat waaye ki nga xam ne moom la affect directly moo la war a gën a mën a amal solution dama doon dëgëral rek lu maa di wax fii am na solo trop yaatal leen programme bi te ñu ngi leen a gërëm di leen santa yow ak ñi fi nekkal yépp programme bi am na solo trop xam naa ne mboolem ku ko toppa waxuma ñun lu ñu wax fii tey de waaye xëj na am na ñu jiitu ak ñuy ñëw gannaaw ñun bi ñu fi jógee ku toppa seen waxtaani di nga fa jàngee lu bari te di nga gis yow lanay sa responsibility comme ni ko maa di waxee as a citizen. jërëjëf Mr Honorable Amul Nyassi jërëjëf Madi Jobarteh seen teewaay fii tey si programme bi di fix di leen sant di leen di gërëm kontaante torop te di gërëm suñu seetaankat yi tamit seen programme bi di fix far leen fi ñëwal semaine bu nekk man la woon seen host bi si programme bi di Mohamed Jallow jërë ngeen jëf